Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another makeup tutorial. কেমন আছো তোমরা সবাই? So আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব how I achieved this beautiful makeup look. So without wasting our time, let's get started. So I'm starting with Biotic Cucumber Toner and আমি টোনারটাকে একটা কটন প্যাডের উপরে নিয়ে সেটাকে আমি ফেসে ড্যাব ড্যাব করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। And তারপরে here I'm using Good Vibes Rose Hip Serum and এটাকেও আমি আমার ফেসে ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ওকে, নেক্সট ময়শ্চারাইজারের জন্য আমি এখানে আমার ডক্টরস প্রেসক্রাইবড একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করছি, বাট ইউ ক্যান ইউজ এনি ময়শ্চারাইজার অ্যাভেলেবল টু ইউ। অ্যান্ড তারপরে টু ফিল মাই আইব্রোজ আমি এখানে একটা ব্রাউন আই শ্যাডো ইউজ করেছি অ্যান্ড ব্রাউন আই শ্যাডোটা ইউজ করে আমি আমার আইব্রোজটাকে ভালো করে ফিল করে নিচ্ছি। And next I'm using L'Oreal Paris concealer to sharpen out my eyebrow area and এই কনসিলারের অ্যাপ্লিকেটরটা একটু ঠিক হওয়ার জন্য আমি এখানে একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ ইউজ করেছি। ওকে, নেক্সট উইথ আ মিনি বিউটি ব্লেন্ডার আমি কনসিলারটা ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। Okay, so our eyebrows are done. Now for the eye makeup, here I'm using NY Bay concealer and আমি কনসিলারটাকে আমার আইলিডসের ওপরে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি অ্যান্ড সেম মিনি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে কনসিলারটা ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। Okay, now to set my eyelids, I'm taking a very light shade and আমি আইশ্যাডোটা আমার অল ওভার আইলিডসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি যাতে ভালো করে সেট হয়ে যায় জিনিসটা। অ্যান্ড তারপরে আই এম ইউজিং স্টে কোয়ার্কি কাজল অ্যান্ড আই এম জাস্ট ক্রিয়েটিং আ ভেরি বেসিক লাইন ক্লোজ টু মাই ল্যাশ লাইন অ্যাজ ইউ ক্যান সি। ওকে, নেক্সট ইউজিং আ ফ্ল্যাট ব্রাশ আমি কাজলটাকে ভালো করে স্মাচ করে নিচ্ছি। ওকে, নেক্সট আই এম টেকিং আ ব্ল্যাক আইশ্যাডো অ্যান্ড ব্ল্যাক আইশ্যাডোটা আমি যে এরিয়াতে কাজলটা স্মাচ করেছিলাম তার ওপরে অ্যাপ্লাই করছি টু গিভ আ জেট ব্ল্যাক লুক অন দ্যাট এরিয়া, বিকজ এরপরে আমরা কালারটাকে আস্তে আস্তে ব্লেন্ড করে লাইটের দিকে নিয়ে যাব। অ্যান্ড ফর দ্যাট আই এম টেকিং আ ব্লেন্ডিং ব্রাশ অ্যান্ড আই এম টেকিং আ ডিপ ব্রাউন কালার অ্যান্ড আমি এই ডিপ ব্রাউন কালারটাকে আমার ক্রিজ লাইনে ব্লেন্ড করছি ব্ল্যাক আইশ্যাডোটার সাথে। Doing the same on another eye. So if you ever want to make a smoky eye makeup look, then you need to always remember that blending is the key of any smoky eye. And আমি তারপরে একটা লাইট ব্রাউন কালার পিক করে নিয়েছি অ্যান্ড সেটাকে আমি আমার ক্রিজ লাইনের উপরে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড ডিপ ব্রাউন আইশ্যাডোর সাথে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। নেক্সট আমি এখানে একটা লাইট অরেঞ্জ কালার পিক করেছি অ্যান্ড এই কালারটাকে আমি একদম টপে ইউজ করছি অ্যাজ ইউ ক্যান সি অ্যান্ড দিস ইজ মাই ট্রানজিশন কালার। অ্যান্ড এরপরে জিনিসটাকে প্রমিনেন্ট লুক দেওয়ার জন্য আমি একটা লাইট আই শ্যাডো ইউজ করেছি। ওকে, নেক্সট টু লাইন মাই লোয়ার ওয়াটার লাইন এখানে আমি একটা হোয়াইট পেন্সিল ইউজ করেছি। Okay, next I'm taking the same black eyeshadow and I'm applying the black eyeshadow close to my lash line as you can see. Next I'm picking this light brown color and আমি black eyeshadow নিচে কালারটাকে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড স্মোকি আইজের জন্য লোয়ার ল্যাশ লাইনটাকেও স্মোকড আউট করা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, তাহলেই একটা ভালো স্মোকি এফেক্ট আসে আই মেকআপে। অ্যান্ড তারপরে টু কোট মাই ল্যাশেস আই এম ইউজিং L'Oreal Paris mascara. So our eye makeup is done. Next I'm using LA Girl Pro concealer. It's a orange corrector actually and আমি এই অরেঞ্জ কারেক্টরটাকে আমার আন্ডার আইজ অ্যান্ড মাউথ এরিয়াতে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি বিকজ আই হ্যাভ লিটল পিগমেন্টেশন অন দোজ এরিয়া অ্যান্ড তারপরে আমি মিনি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি।
Okay, next for the foundation I'm using Maybelline Fit Me foundation, and আমি ফাউন্ডেশনটা ভালো করে একটা বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে অল ওভার ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। So next আমি সেম NYB কনসিলারটাকে ইউজ করছি টু হাইলাইট অল দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ মাই ফেস। অ্যাজ ইউ ক্যান সি কনসিলারটাকে আমি আমার মাউথ এরিয়াতে, ইনার অ্যান্ড আউটার কর্নারে, ফরহেডে অ্যান্ড সেন্টার অফ মাই নোজেতে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, অ্যান্ড তারপরে একটা বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। ওকে, নেক্সট টু বেক মাই ফেস আমি এখানে একটা বানানা পাউডার ইউজ করছি। নেক্সট টু কন্ট্রোল মাই ফেস এখানে আমি সুগার কসমেটিক্সের কন্ট্রোল পাউডারটাকে ইউজ করছি, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি আমার আইজের আউটার কর্নার বরাবর কন্ট্রোলটাকে করছি। তোমাদেরও যদি রাউন্ড ফেস হয়ে থাকে দেন তোমরা এই মেথডে কন্ট্রোল করে দেখতে পারো, ফেসটা অনেকটাই লিফটেড লাগে। ওকে, নেক্সট আমি এখানে আমার নোজটাকেও কন্ট্রোল করে নিচ্ছি। ওকে, নেক্সট ইউজিং আ ফ্লাফি ব্রাশ আমি এখানে সব পাউডারটাকে ভালো করে ডাস্ট আপ করে নিচ্ছি। ওকে, নেক্সট ব্লাশের জন্য এখানে আমি লোরিয়াল প্যারিসের একটা কোরাল ব্লাশ ইউজ করছি। ওকে, নেক্সট হাইলাইটারের জন্য আমি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের একটা হাইলাইটার ইউজ করছি, অ্যান্ড আই এম অ্যাপ্লাইং দ্য হাইলাইটার অন অল দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ মাই ফেস। So as you can see, I am also applying some highlighter on my nose, and I am applying some highlighter on my brow bone, and I will apply some on the inner corner of my eyes. ওকে, নেক্সট ফর দ্য লিপস্টিক আমি এখানে দুটো লিপস্টিক ইউজ করেছি। ফার্স্ট হচ্ছে এই মেবলিনের লিপস্টিকটা, আমি শেড নাম্বারটা ডিসক্রিপশন বক্সে মেনশন করে দেবো, অ্যান্ড এই লিপস্টিকটা দিয়ে আমি আমার লিপটাকে ভালো করে লাইন করে নিচ্ছি। সো লিপসটাকে ভালো করে লাইন করে নেওয়ার পরে আমি সুইস বিউটির একটা লিপস্টিক ইউজ করছি টু ফিল মাই লিপস, অ্যান্ড আমি শেড নাম্বারটা ডিসক্রিপশন বক্সে মেনশন করে দেবো। অ্যান্ড তারপরে আমি গ্লসমি লিপ গ্লসটা ইউজ করছি, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য গেম চেঞ্জার অফ টুডেজ মেকআপ লুক। নেক্সট টু সেট দ্য মেকআপ আই এম ইউজিং সুইস বিউটি মেকআপ ফিক্সার, অ্যান্ড হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্য ফাইনাল রেজাল্ট।
So if you love watching my makeup tutorials, then do like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon. Thanks for watching. Love you all.